Thank you so much. Wana Kiamaiko na wana Mathare, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. My name is Anthony Oluoch, NGCDF Chair. I take this opportunity to welcome our Member of Parliament. Karibu. Lakini kumbuka wangu wamejipanga, anakuja kimuofanya kama mwizi, unaweza dhani ni satire. Hey, amenipigisha ataya. Sasa heaven say ya nita. Kuna hafla mbili leo. Hafla ya kwanza ilikuwa ya launch Mathare Floods Disaster Fund na Medical Camp, na tukimaliza hiyo watu wa Kiamaiko, yeo mlikuwa nyinyi ndio waheshimiwa. Tulikuwa leo tunawapatia bazari zenyu, ndio mkifika siku ya Jumatatu uweze kufika shule ikiwa watoto tayari wako na bazari. Na watu wa Mathare uweze wengine wale wako, so that when number of channels. Okay, asanteni sana. Ladies and gentlemen, tembelea hapa. Wangapi wananisaidia kukaribisha Mama Dago, and also who is the Member of Parliament for Dagoretti North? Wangapi wananisaidia kukaribisha Mama Dago? Mama Dago alisema yeye atakuja hapa mwenyewe, na mpokee salamu za wajumbe wengine wetu wa kutoka hapa Nairobi. Mama Dago atatuzungumzia baadaye, because pia yeye alikuwa na shida hii ya floods kama yetu, but she's a more experienced hand. Yeye tayari alijua vile deal na wake, atatuambia wakati itafika. Ladies and gentlemen, na kabla hiyo niweze kuintroduce kwa haraka tu wale wako hapa. Madam DCC atatusalimia, lakini you can wave. Tumkaribishe na tumpigie makofi. Madam DC wetu yuko hapa. ACCs wote wale wako hapa. Wale wako hapa. Madam Aluodo yuko pale. ACC, asante sana. Chiefs wale wako hapa. Chief Mugo, Chief Alois, Asha kutoka pande ile ingine. Asante sana. Tuko na CHPs wetu wale wamekuwa volunteers na wametusaidia sana hapa. CHPs mahali mko from each of the wards, asanteni sana. These are our heroes, tuwapigieni makofi. Wamekuwa kutoka siku ya kwanza kabla hata the disaster team kutoka county ama national wafike. CHPs wetu walikuwa pale. Mahali lilifika lilikuta kwamba kabla hata usaidizi yangu ifike, walikuwa wakichanga pesa zao hao wenyewe, make sure watu wa pale wamepata at least kikombe cha chai ama uji. Tuwapigieni makofi tena hawa mashujaa wetu. Tuko hapa pia na volunteers wengine wale wamekuwa wakijitolea without any training. Wamekuwa waki-intervene, wakiingia kwa maji na kusaidia. Ni wengi wale wako, lakini bwana akaja. Wewe hebu songa hapa mbele usalimie huyu kijana, ni shujaa mkubwa sana. Huyu kijana anaitwa Akaja kutoka Ngei. Without any training, yeye pamoja na vijana wengi walikuwa wakiingia kwa maji, wakirisk maisha zao na wakihakikisha kwamba we try and save watoto na wamama. Na hata iko mwingine I think alikuwa anajaribu kusave mtu wa pikipiki akienda na maji. Bwana Akaja
mimi bado nafuatilia gavana akiwa hapa na CS Kuria. Gavana alisema na mdomo yake kwamba atapatia bwana Kaja kazi kule kwa county, tumpeleke training. Asanti sana bwana Kaja, ukae pale, tuko live na mimi. I hope that the governor is listening na tutafuatilia. Governor unipatia appointment, mimi nataka kuleta Akaja aanze kazi yake rasmi hapo kwa county, afanye ile kazi alikuwa anafanyia Mathare, afanyie watu wa Nairobi. Tuko na a number of other people wale wako hapa, CDF office chairman na ofisi yako, kina Mwanaisha, kina Pastor Jared, kina Nancy Kavindu na wengine wale wako hapa. Constituency chair lady wetu mahali yuko Sara, asante sana. Na staff members wote and volunteers wale wako, wale wametusaidia, and the stakeholders. And more importantly, katika hiyo group ya stakeholders, hii hafla tunakuja leo is to launch the Mathare Disaster Fund. Na hiyo disaster fund kiini chake kubwa ni kukari a medical camp. Na one of the partners wale tuna partner nao ni madaktari, farm technologist na watu wengine wale wametusaidia kufanya medical camps hapa before. So bwana Dulo Boaz mahali yuko hapa, tumpigie makofi. Ametusaidia kufanya medical camp Mathare 2019 and is here to coordinate madaktari, nurses, KMTC, hospitali zote zile ziko Mathare, from Lions to NCCK to Sofco na wengine wote wale wako, afikie mapartners wetu wale tayari tumeanza kuandikia, so that we can make this intervention possible. So ladies and gentlemen, following the nationwide flood disaster that adversely affected the country in general and Mathare constituency in particular, over 5,200 households were displaced, accounting to well over 20,000 victims who lost what they called their homes or houses, properties, some even lost their lives. The statistics ile niko nayo kwamba there are 2 confirmed deaths za kutoka Mabatini, 1 confirmed death kutoka Ngei, 1 confirmed death kutoka Huruma, 1 confirmed death kutoka Kosovo. There are a number of people who are missing. Kutoka Mlango Kubwa, we have 5 missing people who cannot be accounted for, 4 from Mabatini and 1 from Kiamaiko. We are still taking stock and trying to gather the information and data through the office of the DC, the ACCs, chiefs, na wale nyumba 10 wale wanatusaidianga kule kwa ground, and the CHHPs. We lost, other than lives, tumepoteza destruction to our infrastructure and other facilities such as bridges. Tumepoteza bridges that went down, karibu bridges 9. Tukianzia kule Kosovo, tuko na DP bridge, tuko na bridge ya Kisii bridge, tuko na Thiga bridge, zile zina connect Kosovo to village 1 ya Mlango Kubwa na village 2 ya Mlango Kubwa. Tukiwa hapo hospital ward, kuna ile Bishop Wanjiru bridge, Gorogoro bridge, tuko na ODM 4B bridge, ile tulipoteza kule. Mabatini tuko na ile Gumba bridge that is connecting us to Utalii ward in Ruaraka. Ukikuja hapa hivi Huruma, kuna ile Mathare North bridge, St. Teresa, tumepoteza hiyo bridge. And these bridges very close to about 2,000 to 3,000 women and children every morning wakienda shule na wamama wakienda soko. So the amount of destruction that this has occasioned is huge. Na Kura pamoja na county na national government are responding to this. We have knocked on these doors, and myself together with my neighbor Honorable TJ Kajwang, who is also in the committee of roads, tunafuatilia kwa karibu sana njia ile tunaweza ensure that these bridges are reconstructed, sana sana wakati huu ile watoto wanaenda shule. In the wake of this unfortunate disaster, there has been an outpouring of messages of goodwill
from within and outside the country. Words of sympathy and prayers with support in form of food donations, personal effect and survival kits such as blankets, mattresses, sanitary towels, and other items which have reached and continue to reach the victims. As the Member of Parliament, I remain eternally grateful to individuals, organizations, county and national government, as well as local and international organizations, including Red Cross and Madam DCC, you have told me, is it UNICEF or UNICEF, World Vision na other organizations including UNICEF wako hapa, na wale wote wametusaidia with the coordination also of Red Cross. We remain eternally grateful, na hiyo msaada iendelee kufikia watu wa Mathare. The need to continue the line of support can neither be overemphasized nor gainsaid, and we request for this help to be enhanced with the end in view of having a permanent solution on how the victims can be settled in a dignified and satisfactory way. Hakuna mtu who prays akiamka asubuhi kwamba ninataka kukaa kwa camp kwa ile hali ile iko kwa camp. So I am sure that these people are very eager that they may be able to return to normalcy, na tunaomba kwamba the interventions round that are being looked into may be of a permanent way, but more important, dignified, so that tuwe na a dignified way kudeal na watu wetu wa Mathare, wa Nairobi, and I'm sure even around the country. However, an emerging concern in the wake of this flood disaster has been the health implications for most mothers, mostly with their children, others who are pregnant, vulnerable young adults, single mothers living in makeshift camp with little, if no, sanitary facilities. This, in addition to an already hostile and cold weather, makes perfect condition for the spread of airborne diseases, water diseases, respiratory diseases, and other diseases that require immediate and urgent intervention by ourselves and the partners that we have talked about. It is for this reason, and against this background, that I, in consultation with partners and stakeholders whom I have mentioned, and they are being coordinated by Bwana Dulo here, whom I will give a chance to greet you. The last ones who came walitusaidia University of Nairobi, Aga Khan, I think there were MSN Medical Sans Frontier, na wengine wale walitusaidia together with our locals here, SOFCO, Jumuiya, NCCK, Lions na wengine. We have reached out to these stakeholders, and I have formed a committee who are here to coordinate this purpose, and have proposed to reach out to all these friends who are going to intervene to help the great people of Mathare by way of an appeal for funds through the establishment of this which we are launching today, the Mathare Flood Disaster Fund. The fund will mainly help to fund a medical camp to take in place in these makeshift camps. These camps, the big one, iko pale Masinde Muliro. Another one, iko hapa Undugu. The other one, iko kule Kosovo kwa chief bado iko camp. Yeah, I think, and 4B, iko camp kule. So there are these makeshift camp, kuna ingine ilikuwa PAG. I don't know whether the PAG ones are there. So that we will have mobile clinics moving to these small ones zile bado ziko. Hapa hivi, I think tuwaweza hapa Mabatini, I think there is still a camp that is there, but the main camps mahali ziko where we will physically put the permanent medical camp for 2 weeks, ni ile iko pale Masinde Muliro grounds, na hapa hivi Undugu, and then we will have mobile clinics that will be going around. For this reason, the funds appeal that we have made today will enable us to respond to the following gaps which have been identified in the wake of this developing humanitarian crisis. I have told you that there has been a number of interventions, mostly in terms of supplies for basic survival kits. But the emerging medical crisis that ensue is
a medical one, and which if we do not intervene with in the timely manner and in a concerted manner, will cause more deaths than even the floods themselves. So this medical fund and the appeal we are making, we go into facilitating a medical camp and emergencies. So we have put together this team of medical interns, doctors, farm techs, volunteers from the CHPs to carry out a 2-week medical camp. It will begin in phases. The first phase, echo from the 13th on